चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ दे विच स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल रिदम। खबरां दी शुरुआत करन तो पहले एक नज़र मारदे हां कुछ खास हेडलाइंस ते। वैक्सीन पासपोर्ट नियम लागू करने वाले प्रोविंसां नूं आर्थिक मदद देवेगी फेडरल सरकार। जस्टिन ट्रूडो का ऐलान दिते जाणगे $1 बिलियन। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे नूं कीता सील। अफगानिस्तान च हाले भी फसे कई देशां दे हज़ारां लोग। बर्लिन च हज़ारां लोगों ने कोरोना वायरस संबंधी उपावां दा कीता विरोध। सरकार ने निर्धारित 9 प्रदर्शनां ते लगाई पाबंदी। पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान तो आने वाले लोगों को कीता स्वीकार। अफगानिस्तान तो आने वाले लोगों को सिर्फ इस्लामाबाद च ही देवेगी एंट्री। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों ब्रैम्पटन विखे पहुंच लिबरल समर्थकों नाल मीडिया जरिए गलबात की गई, जिथे उन्होंने बोल्टन विखे होए विरोध और रैली रद्द करने संबंधी भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ट्रूडो वालों कहा गया कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया सी, जिन्हें लिबरल पार्टी के समर्थकों को खास सुनेहा भी दिता ते साफ किया कि वह कनेडियंस नाल गलबात करनी जारी रखणगे। We had a lovely event planned tonight. Supporters had come out to Dufferin Caledon from across the northern part of the GTA to see Lisa Post, our great candidate there, and show our support for the great work that she's going to be doing on the ground as a candidate, and hopefully as an MP. A lot of supporters came out, and I want to speak directly to them. Thank you for stepping up. Young people in their first political rally, active volunteers who've been going door to door, some seniors, maybe some who'd met my dad years ago and wanted to share that with me. There are political rallies like this across the country with all parties almost every evening. It's an important part of our politics in this country. Unfortunately, tonight we had to cancel because going ahead with the event would have put those people at risk. And over the past year and a half, we've done a lot of things virtually to keep each other safe, so that's what I'm going to do tonight. I want to share with those volunteers who came out tonight, Liberals watching now from across the country, the message that I wanted to give to those volunteers and supporters and to anyone who disagreed with me. Because I'm not going to stop talking to Canadians and with Canadians about the future we can and should be building together in this really important time. We're deciding in these coming months not just how we end this pandemic, but how we build a better future together. How we move forward. And it's especially important because of the past year and a half that we had. It has been difficult, but where we've been there for each other. Every day, when I walked out of my house and stood in front of the door and talked about PPE, talked about vaccines, talked about borders, talked about all the things we were doing across the country to be there for each other, I kept thinking about Canadians who stepped up, kids who were doing their homework by the kitchen table and doing more dishes and skipping birthdays in school. Parents trying to support their kids, trying to be there for their elderly parents themselves. Frontline health workers putting in incredibly long shifts. Truck drivers, grocery store clerks there for us, keeping us safe even as we hunkered down. Canadians were there for each other during a really difficult time. अफगानिस्तान विच हाले भी बहुत सारे लोग रह गए ने, जिन्हां नूं लियाउण लई कनेडा वालों कोशिशां जारी ने। मुल्क दे ऑफिशियल्स ने लोकां नूं शैल्टरां जां घरां विच रहण दी सलाह दित्ती है तां जो ओह सुरक्षित रह सकन, जिन्हां साफ कीता कि उन्हां नूं वापस लियाउण लई योजना बनाई जा रही है कि थर्ड कंट्री रूट राहीं सब नूं लिआंदा जावे जां कोई होर सुरक्षित रास्ता देखिया जावे। So I can have a stab at that. At the moment, we are, because we're in a
period of final transition from phase one. We're asking people to stay in place at the moment to see how things evolve in the coming days. Some people may make the decision that they will seek to get to a third country. Many of the people on the ground there are best placed to make the decision about what their lowest risk safe route is, but we will be ready in all of the countries that they may possibly come to receive them at our consulates and embassies. So this is something that will occur in the coming weeks and months. But at the moment, we're asking people to stay put, because there's a lot of things that are going on at the moment, and we're going to keep in constant contact with them. In a previous answer, at the moment we don't have those exact numbers, because, as you know, when citizens go to another country, we encourage them to register with what's known as the Register of Canadians Abroad through Global Affairs or at the embassy. Not everybody does that, and hopefully those that are there who haven't done so will do so in the coming days online, obviously. And at the same time, there are some people who may have come into the country but have managed to get out on Allied flights, or who may have a little bit earlier on moved to another country. So we don't have the exact numbers at the moment, and that's what we're trying to nail down in the coming days. And we're encouraging people who may not have registered to let us know that they're there, because as soon as we have their coordinates, we will be in constant communication with them. And of course, Pakistan made that statement. That's very encouraging. And of course, we have consulates in Lahore, in Islamabad, and in Karachi, and we'll be waiting there for them. And we're hoping that those who do decide to go through Afghanistan, that they will be able to successfully cross and to come to our missions in that country. ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। They struggled like so many small businesses did through this pandemic, but we've made it through because Canadians were there for each other, because the government was there for them. And of course, Omar and Adnan aren't the only ones to know that we still have to work hard to get through this. In a few days, school will be back here in Ontario. And I'm a dad. My youngest, Hadrian, is heading into grade 2 in an Ottawa public school. He can't get his shots yet. And like millions of parents, I'm worried. But there's a lot we can do to protect kids, just like our workers. And the single most powerful way to keep each other safe, if your premier mandates that everyone in your local restaurant or gym or other non-essential locations must be fully vaccinated and show proof, we'll pay for the development and rollout of that program. A vaccine mandate for non-essential businesses is a good idea. It keeps people safe. It encourages everyone to do the right thing. It keeps our businesses open, and it keeps our economy rebuilding. In fact, a top bank economist has warned that provinces that don't bring in these vaccine mandates will have slower job creation and a weaker recovery than those that do. And that's not good news for jobs, for businesses, or for anyone. This is about doing the right thing and the smart thing. Already, Premier Horgan and Premier Legault have stepped up. And I certainly hope that here in Ontario, Premier Ford steps up as well. It's time for him to listen to public health officials and leaders like Bonnie Crombie. And we'll be ready when he does. Because keeping you safe, that's my top priority. And not just through this fall, but over the long term, too. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ 500 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। Thanks to the bravery and outstanding performance of our armed forces, Canada was able to safely evacuate roughly 3,700 people and contribute to a coalition effort that has seen over 100,000 evacuated. It is the largest airlift in history. We owe them a debt of gratitude that we can never repay. This has been a time of enormous pain and anguish. Après que le Canada a annoncé qu'il cessait ses opérations d'évacuation à Kaboul, la journée d'hier a été incroyablement difficile, autant pour les personnes souhaitant quitter l'Afghanistan que pour leurs familles et leurs proches, ainsi que pour tous ceux qui ont des liens avec ce pays. First and foremost, our thoughts are with the people of Afghanistan, who only want the same opportunities that we enjoy as Canadians, to live in peace and security, to be able to raise their families, to watch them grow up, and share with them the prospect of a brighter and better future. It's also been a difficult time for our veterans, who sacrificed so much in the hopes that those opportunities would become realized. In my conversations with those that have served, I can tell how intensely engaged they've been in supporting our evacuation efforts. To our veterans, thank you for coming back into service. We will continue to work with you. And we will continue to work with the Afghan diaspora here in Canada. I know you are hurting. And my direct message to you is that we are going to continue to exhaust every effort to reunite you with your loved ones. Because even though the military evacuation may have ended, there is no end to our commitment to you, to your families, and to the people of Afghanistan. Let me tell you what we are doing right now. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ 32.5% ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ 31.4% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.1% ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। But what we're seeing right now is he's the only leader that we tested that actually has a positive net favorability rating, which means more people like what he's doing than dislike what he's doing. So Jagmeet Singh's absolutely become an asset for the NDP ticket, and he is clearly somebody, particularly I would say progressive voters, are prepared to take a look at. So in many ways, he represents the most serious challenge to Justin Trudeau and his leadership, because he represents that type of leader that people who are progressive voters who have voted for the Liberal Party actually feel affinity for or are attracted to. Justin Trudeau used to be the biggest strength on the Liberal ticket. Back in 2015, it was definitely his election win, and his favorability ratings were off the charts in terms of how Canadians felt about him. But things have changed a lot over the last 6 years, and now we find him as the leader with the highest level of unfavorability when we ask people about whether they have a favorable or an unfavorable opinion of the Prime Minister. This could turn around, but at the moment, what we're seeing is a situation in which people are not responding well to him. What we see for the leader of the Conservative Party, Aaron O'Toole, is that of the people who say that they know who he is, most of them don't like them. Unfavorable ratings with 49% of those who say they know who he is. Favorable ratings only 28%, so he has a rating of -21. But there's still a quarter of the population that hasn't made up their mind yet. And among these ratings, we notice that a lot of them are fairly soft, even both favorable and unfavorable. So he's really going through the process of introducing himself to Canadian voters. One of the things that's really uncommon in an election campaign is to see a political leader who's offside with his party. And only 67% of the people that we interviewed
in this survey said that they who are conservative voters actually said that they had a favorable impression of Aaron O'Toole. So he's on in a difficult position with both his party and with the Canadian electorate. ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਰ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Most importantly, I want to thank Mayor Smith and those who came before her for the fire smart work that's been done by Logan Lake's community to ensure that the fires that we just experienced stopped at the line and came no further. That's a testament to the hard work of the fire service. It's a testament to those structural firefighters who came from around British Columbia to Logan Lake to protect homes, to protect property, and to protect people. For that, we are forever in their debts, not just the community of Logan Lake, but all British Columbians. Catherine and I were in Vernon last night at the largest fire centre we've had in the Okanagan in recent memory. Some 470 firefighters from Quebec, from around British Columbia, New Brunswick, and other places, all focused on protecting other people they've never met before, people that maybe we'll wait for that to land. There we go. So we're in Vernon last night, and at shift change, at the end of every evening, the people of Vernon come together at the entrance to the fire center, and they cheer on the firefighters. The trucks, the structural firefighters that are coming in, hit the sirens. There's a sense of community, quite extraordinary. And to be able to sit and talk with firefighters from every corner of the province, to talk about some on their third and fourth rotation, was profoundly moving, certainly for me. I have a family, as I just said to Chief Wilson, I have 3 members of my family are professional firefighters. I know the challenges that they face every day, but to come to an interface fire as we experienced here just outside of Logan Lake, to do the hard work, to put yourself on the line, to protect people and property is quite extraordinary, and it's very powerful to see firsthand. ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਔਰਟਨ ਰਾਇਰਸਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Is amazing, phenomenal. We are all celebrating right now this wonderful win. It's an opportunity for the university to show leadership on an issue that is of importance, not only for our community but to all Canadians. Glad to see that they're united with the students of the campus, which is really great. I like how we're looking into it more and taking more consideration of the life that we affected, and it's a lot of change, especially for a big school like Ryerson. The legacy of Edgar Ryerson has been a source of pain and frustration for members of our community. This is why we need to confront that legacy openly and honestly. It's just about keeping the pressure on and seeing what steps are taken forward. ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 100% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੈਂਜ਼ਾ ਬੈਂਕੁਟ ਹਾਲ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GTA ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। तो मेन मुद्दे साडे इत्थे असीं तां कट्टे होए जी मुद्दे साडे आ पे रेटां दे करके ट्रकरस नूं ते ट्रकर नूं जिहड़ी रिस्पैक्ट नहीं मिलदी ते इदां दी चीज़ां जी धक्का करदे आ कंपनीज वाले इदां दी गल्लां जी। सारे जिन्ने भी ड्राइवर वीर आ जां ओनर ऑपरेटर वीर आ सारे इकट्ठे होए आ उन्हां दा मेन मकसद यही आ कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ AZ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਰ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 28 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪਰੈਂਜ਼ਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 510 ਡੀਅਰਹਰਸਟ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਪਰੈਂਜ਼ਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 9 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲਵ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੰਤਿਆ ਆ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਤਿਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁੱਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਭਰੋ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿੱਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਸੁੱਖੀਬਾਟਮotors.com।